Na mtazamaji, sekunde zimepereji na kwa dakika nazo dakika zikaweza kuvunja ungo na kuwaji saa. Hatimaye ndo inatimia saa moja juu alama popote pale ulipo. Ujambo na karibu kwenye taarifa zetu za Mwale wa Kaka. Yapo mengi ambayo tumekuandalia kwenye taarifa zetu, ikiwemo taarifa za kisiasa kuhusiana na uaniaji wa urais mwaka 2022, lakini yote hayo yapo kwenye taarifa zetu kwa kina. Mwanzo tupate taarifa kuu tulizozipa kipaumbele. Wengine wanasema ati hawawezi kuniunga mkono. Mimi si nimeuliza wewe niunge mkono? Kinara wa ODM Raila Odinga mfutilia mbali kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka. There will be no review of the basic salary structures. Na Rais Uhuru Kenyatta miongoni mwa wafanyikazi wa umma ambao wataongezewa mishahara, yasema tume ya SRC. Stop making noise and encourage your children, because quite a few of the parents are misguiding their children. It is not the school that will make the child. It's the zeal and zest that is in the child. Waziri Magoha puzilia mbali kauli kinzani kuhusu uteuzi wa wanafunzi, akisema shule zote ni sawa. Penzi mtazamaji, tuandamane hadi tamati. Mimi ni Chris Sambu, atakayekuwa nafasiri taarifa hizi kwenye lugha ya ishara ni Edith Koros, na tunaanza taarifa kuu ambapo kinara wa ODM Raila Odinga amepuzilia mbali semi zake kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka kuwa hata muunga mkono katika uchaguzi mkuu ujao. Odinga ameshikilia msimamo wake kwamba lengo lake kwanza ni kulifikisha gari moshi la BBI ukingoni salama kabla ya kuangazia swala la kumrithi Rais Uhuru Kenyatta. Yuapa Vincent Krosi anatufungulia taarifa zetu za Mwale wa Kaka. Baada ya kucheza ngoma kwenye jukwaa moja juma lililopita na hata kudokeza kwamba huenda wakaungana na kusaka kura za kuwapaisha kwenye nyumba kuu pamoja, sasa imebainika kuwa umoja kati ya Raila Odinga na Kalonzo Musyoka ulikuwa sawa na msala upitao. Leo naanza kutetemeka, naanza kubweka. Subiri bwana, mambo bado. Akizungumza kwenye mkutano katika kaunti ya Mombasa hii leo, Raila Odinga amemjibu kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka aliyedokeza kwamba hana mpango wowote wa kumunga mkono. Raila akisema kwamba ya Kalonzo ni sawa na domokaya tu, kwani hata hajatangaza rasmi azma yake ya kugombania urais. Alichozidisha Raila ni kauli yake ya kuiongoza meli ya BBI hadi bandarini licha mahakama kuifyonza mafuta ikiwa bado katikati ya bahari kuu. Lakini wengine wanasema ati hawawezi kuniunga mkono. Mimi si nimeuliza wewe niunge mkono? Tunaangalia kwanza mambo ya mahakama ilitupeleka BBI kwa half time. Hayo yakijiri, katibu mkuu wa muungano wa wafanyakazi nchini KOTU Francis Atwoli naye ametilia natija zake Raila Odinga na hata kutaja kuwa huenda taifa litaandaa uchaguzi mkuu wa mwaka ujao hadi pale mchakato wa BBI utakapokamilika. Atwoli ambaye amekuwa kwenye mstari wa mbele kuitetea BBI sasa amesema kuwa si ajabu kwamba muhula wa Rais Uhuru Kenyatta unaofaa kukamilika mwaka ujao utaongezewa ili kuhakikisha BBI imekamilika. Nikiripotia Mwale wa Kaka, mimi ni Vincent Kerosi. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo na kuangazia nyingineo, ni kwamba tume ya mishahara SRC imetangaza kuwa haitafanya nyongeza yote ya mishahara kwa wafanyikazi wa umma ikiwemo rais na naibu wake pamoja na wabunge katika miaka miwili ijayo. Kulingana na SRC, hatua hii inawadia kama mojawapo ya juhudi kukabili makali ya corona kwa uchumi, ikipania kuweka akiba ya shilingi bilioni 82 kuzidi kufufua uchumi wa taifa. Katika juhudi za kukabili makali ya janga la corona kwa uchumi wa taifa, mishahara ya rais, naibu wake, wabunge na wafanyikazi wote wa umma haitafanyiwa mabadiliko kwa nyongeza katika miaka miwili ijayo, serikali ikipania kuweka akiba ya fedha hizo kwenye bajeti ya kufufua uchumi. There will be no review of the basic salary structures, allowances and benefits paid in the public sector in the financial year 2021-22 to 2022-23. Annual salary notch adjustments in existing salary structures as set or advised by the Commission
will continue to be applied within the budget allocation. Katika kikao cha leo, mwenyekiti wa SRC Lynn Mengicha ametangaza kadhalika kusitishwa kwa ufadhili wa fedha za kuangazia matokeo ya kazi katika sekta ya umma, SRC ikitoa masharti makali ya kifedha katika miaka miwili ijayo. Public sector institutions will be required to fully implement the allowances and benefits policy. And 6, SRC will review the situation after 2 fiscal years. The President and the members of Parliament, what's going to happen to them. This review and the statements that I made today on behalf of the Commission affect state officers as well. So it means that their pay will also not be reviewed for the next 2 years. Kadhalika, SRC imesema kuwa itaangazia tena hatua ya nyongeza ya mishahara baada ya miaka miwili kwa masharti ya jinsi uchumi utakavyokuwa umeimarika. Wizara ya Hazina ya Kitaifa ikijumuika katika kuweka miundo msingi ambayo itasaidia katika kufufua uchumi. There are some things that we want to spur production so that we improve on our balance of payments by ensuring that things we can produce locally, we begin to discourage importation by imposing some of the duties. And so how do we first stabilize the economy? And some of the stabilization measures we have taken include the credit guarantee scheme that is targeting the persons at the lower side. The credit guarantee scheme that is involving 7 banks allows some of those small businesses coming together, and we ensure the risk, and they're able to borrow at a lower amount. Kulingana na mwenyekiti wa SRC Lynn Mengich, hakuna mfanyikazi wa umma ikiwemo rais na naibu wake watapokea nyongeza ya mishahara, hili likiwadia kama mwamko mpya kwa baadhi ya sekta za umma zilizokuwa zinatoa msukumo kwa serikali kuongeza mishahara yao. Naam, kwingineko ni kwamba huku kesi za watoto kupotea zikiendelea kuongezeka hapa nchini, polisi katika eneo la Embakasi hapa kaunti ya Nairobi wamemwokoa mtoto Michelle Kemunto siku 7 baada yake kupotea. Michelle alipatikana nyumbani kwa msamaria mwema alikuacha walomteka nyara. Ningetaka kusema kuwa tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka huu tuliripotiwa kuwa kuna mtoto amepotea. Takriban wiki moja tu baada yake kuripotiwa kupotea katika eneo la Kware Embakasi, mtoto Michelle amepatikana Tasia mita kadhaa tu karibu na nyumbani kwao. Leo tuna furaha kusema mtoto amepatikana sehemu za Tasia kwa msamaria mwema. Na majirani wangu, hata majirani wengine siwajui, lakini wamesimama na mimi. Mpaka mtoto akapatikana. Michelle amepatikana nyumbani kwa msamaria mwema ambako aliachwa na waliomteka nyara. Siku ya 3 nikasema hapana. Na nikasema na huyu mama bila alienda jamani. Mtoto haizi atapiga simu na ni mtoto wake. Masaa takriban 24 baada yake kupotea, mamake Michelle alipigiwa simu na nambari isiyojulikana, na aliyekuwa anazungumza naye alidai kuwa amemteka nyara Michelle na kwamba alitaka shilingi 150 ili amrudishe mtoto wake. Message information na piano kidogo kwa ule mtu alikuwa amewachia mwenye alipatikana mtoto, na tunafuata na niko na uhakika tutamshika, kwa sababu tunahofia anaweza kuwa anashughulika na mambo mengine ya kuiba watoto. Msamaria mwema kwa jina Ruth Atieno anadai kuachiwa Michelle na mama aliyedai kuwa mamake aliyemuomba kukaa na Michelle ili aweze kwenda kufanya kibarua. Alikuwa na watoto wawili, mmoja amebeba na mwingine ameshikilia. Sasa kaniambia mama, unishikie huyu mtoto nifike hapa kwa ndege nirudi. Nikamwambia sawa, haina shida. Kaambia lakini usikae, nataka kutoka. Baada ya usiku 2 bila kupata habari yoyote kutoka kwa aliyedai kuwa mamake Michelle, Ruth aliamua kupiga ripoti kwa polisi. Tukaenda paka kwa polisi tukaripoti. Ule tuliripoti, polisi wakatuambia rudini tu na mtoto. In case huyo mama akikuja, mtamleta paka hapa, achukulie mtoto hapa. Kasema ni sawa, tukarudi na mtoto kwa nyumba. Baadaye alipigiwa simu na mwanamke huyo aliyedai kupata ajali na kwamba yupo hospitalini, huku akidai kwamba yomtuma mtu kumchukua Michelle. Kwa hivyo nitatuma mtu anakuletea pesa 5000 na akuletee na nguo za akuletee na nini, pesa ya chakula ya mtoto na achukue mtoto. Nikamwambia hapana, mimi siwezi peana mtoto mtu sijui. Wewe ndio uliniletea mtoto. Kwa hiyo fanya niwaambia tu huyo mtu akuje
aniletee nguo zake na anilete kama ni pesa, anilete tu pesa kidogo ya mtoto ya chakula. Then when mimi nitakungoja paka utoke huko Mbagathi ukuje uchukue mtoto. Francis Kamau ambaye ni kamanda wa polisi wa kaunti ndogo ya Embakasi alidai kwa uchunguzi wa kumtafuta Michelle ulianza pindi tu ripoti ilipopigwa, na hili pamoja na ushirikiano wao na wanahabari pamoja na wakazi umesababisha Michelle kupatikana. Tukatafuta yeye, na nasema kwa umbali katika ushirikiano kati ya polisi na watu ya media na wananchi. Leo tuna furaha kusema mtoto amepatikana. Aliendelea kuomba wazazi kwa makini zaidi wanapowalea watoto wao ili kuwalinda kutoka kwa wateka nyara, pamoja na kupiga ripoti kwa polisi pindi tu wanapotambua kwamba watoto wao wamepotea. Na kama wamepoteza mtoto, wachukue hatua ya haraka kuripoti. Nashukuru pia hata wazazi kwa kutumia njia zote kujulisha polisi, kujulisha kijiji, kujulisha media, kwa sababu sisi wote tukishikana ndio kuna hakika tutashinda. Haya yanajiri wiki tu baada ya msichana wa miaka 11 kupatikana ameuawa, siku mbili tu baada ya kuripotiwa kupotea akielekea nyumbani katika kaunti ya Kajiado, na mvulana wa miaka 18 aliyeweza kukwepa mikono ya waliomteka nyara huku akidai kuwaacha watoto wengine alipokuwa anatoroka. Hizi ni baadhi tu ya mamia ya kesi za watoto kupotea au kutekwa nyara hapa nchini mwaka huu pekee, jambo linalowatishia wazazi wengi kuhusu usalama wa watoto wao. Njeri Mwangi, Mwale wa Kirk. Na mtazamaji, ni afueni tu kwa familia hiyo, ikiwemo ni ongezeko la visa vya utekaji nyara kwa watoto wachanga ambazo zimeweza kuibuka hivi karibuni, matukio mbalimbali yakiweza kuripotiwa, lakini tunaamini kwamba idara husika zitaweza kufanya jitihada na kuweza kuhakikisha kwamba wale watoto wanarejea nyumbani salama salmini. Tusonge mbele kwenye taarifa nyingine, ambapo naibu wa rais William Ruto ameunga mkono pendekezo la kuhakiki vipengele kadhaa vya sheria za uchaguzi ili kuwajumuisha wengi wa Wakenya kuwania viti mbalimbali vya uongozi hapa nchini. Kulingana na Ruto, baadhi ya vipengele vilivyoko havina maana, kwani kuwazuia wengi kujihusisha kwenye uchaguzi, jambo ambalo halifai. Wakati huo amesema kuwa haina maana kujumuisha suala la masomo katika uaniaji wa viti vya uongozi wa kisiasa. Naibu wa rais aliyasema haya hii leo nyumbani kwake Karen alipokutana na wakilishi wadi kutoka bunge la kaunti ya Baringo. Members of Parliament and the same qualification as members of the executive in counties, governors, and the same qualification for president is not to be reasonable. And therefore, Parliament is reconsidering as we talk. Parliament is reconsidering the sections in the Election Act. I think it is Section 22. Section 22 of the Elections Act, so that we can remove what the law provides today, that in my opinion is an unreasonable restriction on the way of people, candidates who want to be elected in various offices, so that we can have a reasonable expectation of qualifications of candidates. And therefore, I want to give you my word that we are going to support the review of those recommendations that were made in the law, so that we can allow the majority of Kenyans to be able to vie in this position. Shirika la watoa huduma wa afya ya Kikristo nchini almaarufu Kirk leo limepokea msaada wa vifaa vya kujikinga na virusi vya corona PPEs kutoka kwa benki ya Equity na bodi ya fedha ya kupambana na virusi vya COVID-19. Wakizungumza katika hafla hiyo, afisa mkuu mtendaji wa benki ya Equity Daktari James Mwangi amesisitiza umuhimu wa washikadau kuendelea kuja pamoja ili kuangamiza virusi vya corona. Mwenyekiti wa Kirk Kasisi Daktari Robert Langat ameshukuru usimamizi wa benki ya Equity na bodi ya fedha ya kupambana na maradhi ya COVID-19 kwa msaada huo. Poorly fund them and they do not receive taxpayer money with the challenges of NHIF funding, that really says we survive by the grace of God, Dr. Mwangi and the Equity Group. So
every assistance that we can get is very, very much appreciated. Understand that many people have dropped their guard in observing the COVID-19 preventive measures of hand washing, sanitization, maintaining social distance, and consistent wearing of face masks. And Equity Group contributed 1.1 billion shillings. And I don't know whether it's because of that the board asked me to be the chairman of the health committee, and turned out the health committee. So, but God always provides solution when we are anxious and worried. And I found suddenly, that's when I became aware that the chairman of the board, Professor Macharia, is a medical doctor. Na mtazamaji, dakika 15 baada ya saa 1 juu ya alama, napata fursa ya kwenda kwenye mapumziko mafupi, lakini usibanduke uliko, manake nikirejea yapo mengi ya kukujuza ndani ya taarifa za Mwale wa Kanga. Biblia ni nguzo muhimu katika maisha ya Mkristo, haswa katika kufanya maamuzi muhimu ya maisha. Mungu alimpa binadamu uhuru wa kuchagua, lakini uamuzi wa msingi ni kati ya mabaya na mazuri. Biblia sasa zinapatikana katika duka la vitabu katika afisi kuu ya PCA zilizoko eneo la South C, Nairobi. Biblia hizi zinapatikana kwa lugha ya Kiingereza, Kiswahili na lugha ya Kikuyu. Fanya ununuzi hii leo. Kwa taarifa zaidi tupigie simu kupitia 0722 205051. Power is sweet. It's very, very difficult for you to find a regular person, yani mse wa mtaa, amepatiwa such a position. We saw the scandal at Kenya Power, we saw the scandal at the Treasury, at Mwale. Are those people youth? They united together because of their own businesses. Power tends to corrupt, and absolute powers corrupt absolutely. In our Africa culture, when you have food in the mouth, you don't speak. Are they eating? That's why the issue of impeaching the president stopped. This is Power Brief, where we measure on politics. Pastors should not be seen leading a demonstration in the streets. We never saw the elders that came before us doing those things. Power Brief is now bigger and better. Every Thursday from 8 p.m. join Cornelius Omuse, Honorable Jeremiah Kioni, Edgar Kosgei, and a team of experienced political and governance analysts for powerful discussions on politics, governance and economy, only on Kirk TV. Na karibu mpenzi mtazamaji, tuweze kuangazia taarifa zaidi. Tukisonga mbele ni kwamba Waziri wa Elimu Profesa George Magoha amezishtumu kauli za wale wanaozua utata kuhusu uteuzi wa shule za upili na wanafunzi watakaojiunga na waliofanya mtihani wa KCPE. Magoha amesisitiza kwamba shule zote za upili ni sawa na hivyo wazazi wasiwapotoshe wanafunzi. Haya yanajiri huku ripoti zikiibuka kwamba wanafunzi wa kiume wameitwa kujiunga na shule za upili za wasichana. Vincent Karosi anakamilisha taarifa hiyo. Profesa George Magoha amesisitiza semi zake za hapo awali kwa wanafunzi wote ni sawa na hivyo basi haijalishi ni shule ipi wanaojiunga nayo, akiwaponza wale wanaozua utata kuhusu mfumo uliotumika kwa uteuzi huo. The question we have to ask ourselves is which one is a good school? And I open that as far as I'm concerned, a good school is any secondary school within the confines of the Republic of Kenya, because the government of the Republic of Kenya gives equal amounts, 22,244 shillings to every child, whichever school the child goes to.
Akitumia mfano wa jinsi matokeo ya mtihani wa kidato cha 4 ya mwaka jana yalivyodhihirisha wanafunzi waliokuwa na alama za chini katika mtihani wa KCPE walivyopita vizuri licha ya kujiunga na shule za hadhi ndogo, Magoha amesema kuwa wakati umefika wa kubadili tamaduni ya jinsi uteuzi huo ulivyokuwa ukifanywa. Has been proved right when you saw schools, sub-county schools converting 191 marks into university material with A's and B's. So this craze of the 10 top schools must stop, and it must stop yesterday. It is not functional. We cannot fit about 100,000 children in 5,000 spots. Hayo yakijiri, mvulana mmoja kutoka Webuye Magharibi amepigwa na butua baada ya kuteuliwa kwa shule ya wasichana ya Monmore, jambo ambalo limemwacha akihofia kutoafikia ndoto yake ya kujiunga na shule ya upili. Na kushangaza ni kwamba nimepata SMS baada ya kutumanisha ikiniambia kwamba mwanafunzi wangu ameitwa katika shule ya wasichana ya Normoru katika kaunti ya Nyeri in Rongai sub-location, na yeye ni mfulana. Hata hivyo, Waziri Magoha akizungumza kule Thika amesema kuwa visa hivyo vitarekebishwa na kwamba kila mwanafunzi atajiunga na kidato cha kwanza. If there was a mistake, for example, that a male child is taken to a female school, don't make too much noise. Let us just correct it and move on. If there was a mistake where perhaps a child was taken to a day school which is too far, let us correct it and move on. Wakati huo huo, Magoha amesema kwamba wizara yake imo mbioni kuzitambua shule za msingi zitakazobadilishwa na kuwa shule ndogo za upili ili kuhakiki mfumo wa CBC. Our concern now strategically is to ensure that we get desks to primary schools, only those primary schools that are going to be junior secondary schools. We have only 18 months. So this toxic politics of moving up and down, I'm not prepared to take part in it. Nikiripotia Mwale wa Kirk, mimi ni Vincent Kirosi. Wahudumu wa afya katika maeneo ya magharibi hapa nchini wamelalamikia ongezeko la maambukizi ya COVID-19 katika maeneo hayo, huku wakinyoshea kidole cha lawama mikutano ya kisiasa inayofanywa bila kuzingatia maelekezo ya Wizara ya Afya ya kupunguza idadi ya maambukizi. Sisi tungependa serikali itilie maanani sana, iweke mikazo nyingi kwa hii mambo ya COVID-19, kwa sababu kulingana na sisi ni kama iko mchezo inachezwa, ni kama watu wako serious na hii mambo ya COVID. Huku idadi ya maambukizi ya COVID-19 ikiendelea kuongezeka hasa katika maeneo ya magharibi hapa nchini, wahudumu wa afya katika maeneo hayo kupitia kwa viongozi wao wamejitokeza na kunyoshea lawama mikutano ya kisiasa na hasa hafla ya siku ya Madaraka kwa ongezeko la makali ya COVID-19 katika maeneo hayo. Unajua ile siku ya Madaraka Day, sherehe ilikuwa sehemu hiyo, na tayari tulikuwa tushapata ile variant ya COVID-19 ya India ambayo ilikuwa imeshaenea katika sehemu hizo za Nyanza, Kisumu, Siaya, Migori na Homa Bay. Kulingana na wahudumu hawa, huku wao waking'ang'ana kuhakikisha kwa virusi hivi havisambai, viongozi hapa nchini wanafanya mikutano bila kuzingatia maelekezo yaliyopeanwa na Wizara ya Afya ili kupunguza maambukizi ya virusi vya COVID-19. La kuhuzunisha sana ni kwamba sisi kama madaktari tunawalaumu wale viongozi wa kisiasa kwa sababu waliweka mikutano ya hadhara kukutana na wananchi katika eneo hilo la Kisumu. Ombi letu kama wahudumu wa idara ya afya ni kwamba tafadhali serikali na wale walio katika nyanja za juu katika serikali wasiweke mikutano ya hadhara wakati huu ambapo tunapambana na COVID-19. Hatungependa kupata maeneo mengine yakipata michipuko zaidi ya ugonjwa huu jinsi tulivyoona pale Kisumu na Nyanza. Waliendelea kuiomba serikali kuwapa usaidizi wa madawa pamoja na kuongeza wahudumu wa afya ili waweze kukabiliana na ongezeko la idadi ya maambukizi. Wachukue nafasi hii ili waweze kusimama na watu wa eneo hili la magharibi na mkoa wa Nyanza. Tunahitaji dawa, tunahitaji madaktari, tunahitaji kupewa support zaidi ili tuweze kuhudumia wakazi hao wa eneo hili la magharibi na Nyanza, ambapo sasa tuna visa vingi na vinaendelea kuongezeka kila uchao.
Pia waliomba wakazi kuendelea kufuata maelekezo kutoka kwa Wizara ya Afya ili idadi ya maambukizi iweze kupungua. Ujumbe kitu naweza waambia wananchi wa kawaida kwamba waweze kuendelea na kufuata hiyo protocols za COVID ili wasispread hii kitu ingie kwa villages. Njeri Mwangi, Mwale wa Kirk. Wakulima katika kaunti ya Bungoma na mkoa wa Magharibi kwa ujumla wameraiwa kujihusisha na ukulima wa kahawa ili kuinua uchumi badala ya kutegemea ukulima wa miwa. Wazo hili limejiri wakati ambapo nyingi ya kampuni za sukari katika mkoa huo zimefifia, huku wakulima wa miwa wakitatizika. Haya yanajiri huku baadhi ya wakulima wa kahawa katika mkoa huo wakielezea namna ukulima huo una manufaa ikizingatiwa hatua walizopiga. Kando na kuwalenga wakulima, vijana vilevile wamehimizwa kukumbatia ukulima wa kahawa na kujiepusha na kazi ya uendesha bodaboda kutokana na madhara yake, haswa ajali za kila mara. Mpaka ifike 5,000 hata bwana boye huyu hapo. Ukinunua pikipiki umemaliza maisha yako, lakini ukipanda kahawa unahimiza maisha yako. Kwa hivyo mimi ningehimiza wazee, hata kamati za ukoo, mkipatia kijana shamba asipewe nafasi ya kuuza shamba na anunue pikipiki. Anakuja kuhangaika, atakufa ama alemae. Sasa vijana, tafadhali, unapopewa shamba na baba yako, weka miti ya kahawa. Ukiwa na miti ya kahawa utaenda upewe hata loan. Tumesema mambo ya sako. Utakopa ukiwa na shilingi 5,000 kwa sako, unaweza kopa up to 50,000 shillings. Hata unaweza nunua hiyo pikipiki ukipitia kwa sako, si ndio? Tuko na roho ya kulima kahawa sababu tumekula payment mara 3, bonye tumekula vizuri. Sasa hakuna wasiwasi. Tunapeana kwa wakulima wetu kahawa zikiwa tayari, tena wanaanza kuleta hapa na zinakuwa tayari baada ya miaka 2. Kwingineko mtazamaji, ni kwamba mkutano wa uongozi kuhusu kanisa na siasa uliingia siku ya pili hii leo. Mkutano huo unawaleta pamoja viongozi tajika wa kisiasa na wa makanisa kutoka sehemu mbalimbali ya ulimwengu unanuia kuanzisha na kuendesha mijadala bora kuhusu nafasi ya kanisa katika masuala ya kisiasa na uongozi. Mwanahabari wetu Cornelia Somuse amehudhuria mkutano huo kwa siku ya pili na hii hapa taarifa yake. Siku ya pili ya mkutano mkuu wa kujadili nafasi ya kanisa katika masuala ya siasa na uongozi iling'oa nanga mapema hii leo kwa tumbuizo katika mandhari ya kupendeza. Mada ya siku ikiwa mwamba ambao tumesimama juu yake. In keeping with the theme for the day, the rock on which we stand. Daktari Vinod Ramachandra kutoka taifa la Sri Lanka ameeleza baina nafasi ya serikali katika jamii na uongozi. The state is the authority of last resort. It's the authority that we appeal to whenever there is conflict between these other authorities. Hata hivyo, Ramachandra ameguzia umuhimu wa wananchi kuwa na uwezo wa kubaini mambo tofauti ili kuhakikisha uongozi bora katika jamii. We cannot save a people from oppressive, unjust governments, but neither can such governments be changed without the emergence of a sense of civic purpose and the ability of citizens to mobilize in order to reform or replace oppressive government. Profesa Bernard Boy ambaye ni mhadhiri wa chuo kikuu, katika hotuba yake amewakumbusha Wakristo kwamba wanafaa kuiga maisha ya Yesu Kristo ambaye kila hatua ilikumbwa na siasa. Example of Christ who was political in every aspect, from his birth, his life, his ministry and his death. Indeed, the cross is political. Mkutano wa leo vilevile ulitoa nafasi kwa ulimwengu, hasa Wakristo, kufahamu kwamba siasa inaathiri kila hatua ya maisha yao. Because politics affects every aspect of our lives. The food we eat, the schools we go to, the schools our children go to, our ability to access healthcare, quality healthcare or not, our ability to move around the city or wherever it is, our ability to engage and feel involved in policy processes and decision-making processes. It's all political. Kasisi Canon Wainaina ambaye wakati mmoja alimkumbusha Rais Uhuru Kenyatta kwamba ameshindwa kukabili zimi la ufisadi, amewakumbusha wote kuzingatia kubadili mienendo yao kutoka mioyoni. That was the problem with the Pharisees. They were putting more emphasis on the rituals and outward appearances than with inward transformation and relationship.
So much of that Jesus called it whitewashed tombs. Profesa Patrick Lumumba Otieno, ambaye anafahamika kwa umahiri wa kuzungumza lugha ya Kiingereza, aliacha wengi kwa mzubao alipokariri kwamba unafiki na ukabila ndio donda sugu miongoni mwa Wakristo na ni kizingiti kikuu kwa wao kupata uongozi bora nchini. In this country, one of the most debilitating things is hypocrisy. We are hypocrites. When the chips are down, the blood of ethnicity is thicker than the blood of Christ. And you can begin to see it now in Kenya. You now have elders of different ethnic enclaves crowning their leaders. Kwa siku ya pili mfuatilia, mkutano huu ulihudhuriwa na wengi kupitia njia ya kiteknolojia na unatarajiwa kufikia kilele hapo kesho, huku viongozi tajika wakitarajiwa kuhutubu. Cornelius Omuse, Mwale wa Kirk. Na mtazamaji, wanasema kwamba chiriku mzee daima hawezi kukamatwa na makapi, na ndio maana yake tunafikia mwisho na kikomo wa taarifa hizi za Mwale wa Kirk. Sina la ziada. Mimi ni Chris Sambu, aliyekuwa kwenye lugha ya ishara ni Edith Koros. Kwa wote ambao wameweza kufanikisha matangazo haya, tunakutakia usiku mwanana na kwaheri. Leo nilikuwa nimeshika zamu yake Aida Monzati, ambaye matarajio yake Mwenyezi Mungu atakuwa nawe juma lijalo. Kwaheri.